బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా స్టార్ట్ చేశారు. ఆయన చేసిన ఆయన ఆయన మమ్మల్ని ఏ విధంగా నమ్మి చేశారు ఈ కంపెనీకి. అదేవిధంగా మేము మా ప్రాజెక్ట్స్ని అదేవిధంగా మేము డెలివర్ చేయాలని చూస్తున్నాం. సార్, ప్రస్తుతం ఉన్న రిలేషన్లో చాలా వరకు మీ ఎక్స్పోస్లో మిమ్మల్ని ఫ్రంట్ ప్లేస్ సో ఉన్న కస్టమర్ రివ్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి రిలేషన్ హైదరాబాద్? మా కస్టమర్స్ అందరూ ఎక్కువ ఎండ్ యూజర్స్ అండి. అందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. ప్లస్ మా ప్రాజెక్ట్స్కి వచ్చి చూసి వన్స్ మా ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న ఎమ్యూనిటీస్ అవ్వచ్చు, మా ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న లొకేషన్ అవ్వచ్చు, మేము ఇస్తున్న ప్రైస్ అవ్వచ్చు, ప్లస్ మేము ఇస్తున్న ఎమ్యూనిటీస్ అవ్వచ్చు, మిగతా ప్రాజెక్టులతో కంపేర్ చేసినప్పుడు మా ప్రాజెక్ట్ బాగా వాళ్ళు లైక్ చేస్తారు. ప్లస్ మేము చేస్తున్న డిజైన్స్ అవ్వచ్చు, ప్లస్ స్పెసిఫికేషన్స్ అవ్వచ్చు, ఎనీ ప్రాజెక్ట్తో కంపేర్ చేయమంటాం మేము. మా ఫ్లోర్ ప్లాన్ వన్స్ చూసిన తర్వాత సేమ్ సైజ్ ఫ్లోర్ ప్లాన్స్ ఇంక వేరే ప్రాజెక్ట్లో వాళ్ళు లైక్ చేయలేరు. అటువంటి ఫ్లోర్ ప్లాన్స్ మేము డిజైన్ చేసి మేము కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాము. ప్లస్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఏంటంటే ఎవ్రీ 2 monthsకి 3 monthsకి కూడా వర్క్ ప్రోగ్రెస్ అనేది మేము వాళ్ళు వచ్చి చూసి వాళ్ళే చెప్తారు మిగతా ప్రాజెక్టులకి మీ ప్రాజెక్టుకి ఉన్న డిఫరెన్స్. ప్లస్ మేము కస్టమర్స్ అందరికీ కూడా ఏంటంటే మేము ప్రాజెక్ట్ని ఎలా చేస్తున్నామో కూడా మేము క్లియర్గా చూపిస్తాం. అంటే మేము ఓన్లీ బ్రోచర్స్లోని ప్లస్ వీడియోస్లోనే కాకుండా ప్రాక్టికల్గా మేము చూపిస్తాం. ప్లస్ అలాగే వాళ్ళకి కావాల్సిన ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళు ఎటువంటి ఎమ్యూనిటీస్ కావాలో అడుగుతుంటాం. ప్లస్ అదేవిధంగా మేము నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్లో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. మీ బ్రోచర్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంటుందో మీ ప్లాట్స్ కూడా అదే క్వాలిటీ ఉంటాయి కస్టమర్ చెప్పండి. ఎస్, మీరు మా ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న మా కస్టమర్స్ టెస్టిమోనియల్ వీడియోస్ ఉంటాయి, మీరు అవి చూడవచ్చు. మేము అన్నీ కూడా వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ తీసుకుంటాం. అంటే ఎలా మేము చెప్పామో దానికన్నా బెటర్గా ఇచ్చామని వాళ్ళు చెప్తారు. మేము అది చాలా ప్రాజెక్ట్స్ వైజ్గా అండి. మాది నియోపోలిస్ తర్వాత ఉన్న ఏరియా కొల్లూరు అండ్ తెల్లాపూర్కి వెరీ నియర్ ఉన్న కొల్లూరులో ఓఆర్ఆర్ ఫేసింగ్ ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాము, అన్విత ఇవానా అని చెప్పి. ఇంకో ప్రాజెక్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఎగ్జిట్ 2కి ఆనుకుని ఉన్న సైట్ లొకేషన్లో ఇంకో ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాము. అదే కాకుండా మేము మేడ్చల్ దగ్గర ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాము ఓఆర్ఆర్ దగ్గర. అది కూడా వెరీ ఎలివేటెడ్ ల్యాండ్ అని సెలెక్ట్ చేసాం. ఆ ల్యాండ్లో 50 acresలో మేము 270 houses బిల్డ్ చేస్తున్నాం. అంటే 35 acres ఓపెన్ స్పేసెసే ఉంటాయి, ఓన్లీ 15 acresలోనే హౌసెస్ కింద కన్స్ట్రక్షన్ ఏరియా ఇచ్చాం మేము. అది వెరీ యూనిక్ కాన్సెప్ట్గా, అంటే ఒక క్లస్టర్ వైజ్గా డిజైన్ చేసాం. అంటే ఎవ్రీ ప్రాజెక్టు కూడా ఒక కాన్సెప్ట్, అంటే ఈ ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్కి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ థీమ్ క్రియేట్ చేసాం. అలాగే మేము ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా వీటిల్లో ఉన్న ప్రాజెక్టులు ఉన్న స్పెసిఫికేషన్ కన్నా ఇంకా బెటర్గా, అంటే మేము కస్టమర్స్ని మ్యాక్సిమం ప్రతి ఒక్క కస్టమర్తోని మేము ఇంటరాక్ట్ అయ్యాం. వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్, వాళ్ళు కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ కూడా తీసుకుని కొత్త ప్రాజెక్ట్స్లో మేము దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మీ అంచనా ప్రకారం 365 డేస్లో ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ క్లోజ్ చేయటం అనేది, మీరు ప్రాజెక్ట్ అనేది 4 years టైం పీరియడ్ పట్టే టైం అది. మేము 2022లో స్టార్ట్ చేసాం. 25 ఎండింగ్ కల్లా 2 towers కంప్లీట్ చేసి కస్టమర్స్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు అదేవిధంగా మేము నెక్స్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్ని టవర్స్ వైజ్గా డెలివర్ చేయాలని చూస్తున్నాం మేము. Thank you. For your lovely project. Secondly, Hyderabad, which was showing a boom in the real estate market, has now slowed down because the report says that there has been a drop in sales by 42% during the last quarter. So what exactly is your take on that, about the real estate project? And secondly, there is no affordable housing anymore available in Hyderabad, so that has
reduced people coming forward from buying such expensive houses? Right. Could you just throw some light on that? See, your first question is like, getting into other... Expansion. Yeah. Yeah. Your thought... Expansion. Are you planning to expand to other Yeah, cities? exactly. First question is regarding that, we are expanding into other states. Like 2026, we are in Vijayawada and Vizag. So we are into Andhra Pradesh also. 2026, we are expanding to Dubai also, from contractor to property developer. And we have plans to get into Pune sometime last quarter of 2026. Okay. And when it comes to your next question, which is affordability and housing, we are in Kollur, and Kollur is 10 minutes away from financial district and 10 minutes away from Neopolis and Kokapet. And if you are looking at the prices of that area and prices of Kollur, which are significantly low, like I would say less than 50% of Neopolis price, less than 50% of Kokapet price, less than 50% of financial district price. And it is only 10 minutes away. Hyderabad builders are, pretty good compared to other states builders, because we operate on very low margins and very affordable pricing structure only, compared to Bangalore, compared to Pune. And I have worked as a contractor in those areas, and I know I've seen the prices in that area also. And moreover, we don't feel like the market is slowed down or whatever, because our sales are good. And That's a report from one of the I real know. estate That's what I explained you. Okay. See, if you are in the vicinity of, affordable housing for affordable people, if the property price is less than 1 crore, 1.5 crore, the market is really good even now also. We are in that bracket. Like my customers are 95% of the people who are in IT industry and who are in normal employment. Like if you have wife and husband, if they are working and if they are getting around 70,000 to 80,000 salary, they can afford our home. So that is how we designed our projects. That is how we designed our amenities. That is how we designed our overall concepts and everything. And people are pretty happy, and our sales are good, and we are very happy. We don't feel that pinch of market is bad or whatever, and our sales are good, and our projects are going on good. So what is the USP? Because each builder, each developer is coming one up the other, offering world-class amenities. So what's different about your project? See, the difference is, it started coming up from my daughter, in fact. Anvita is my daughter, All right. and she's basically a sports girl. Nice name, in fact. Yeah, thank you. And she's studying 10th class in US right now, and she plays volleyball. She's a 5 feet 10 inch tall girl now, and she plays soccer. She used to play basketball, and so somehow she lost interest in basketball, and now she moved on to soccer. She always spends time on ground, and she always pleads with me regarding that, saying you need to bring all the kids from gadgets to gardens. And whenever she wanted to play with her cousins, her friends, or whoever, they tend to spend most of the time in gadgets only. So whenever she talks to me, whenever she tells me, she always pleads, and she always tells, bring them from gadgets, bring them out from gadgets. So that is what has become a sort of thought for me. And if you talk about our buildings, we don't do any apartments in ground floor. This is a common, unique phenomena for all our projects. We don't do apartments in first two levels of any of the project. So if we are doing a project in 15 acres, the entire 15 acres is it's like a thick garden, thick amenities, thick forest, and we don't keep any terraces open. We don't keep any terraces empty. We design all the amenities, all the gardens, all the facilities on terrace also. All our terraces are green terraces. And if you look at any project, if they have amenities of maybe 50,000 square feet clubhouse or 100,000 square feet clubhouse, our amenities are something like 300,000, 400,000, more than 3 lakhs, 4 lakhs square feet of amenities in below the towers, above the towers, and on podium levels, and in clubhouses.
So we wanted to be unique that way only. If you look at our Hainan project, we have a 1 mile walking track on terraces, which is above 30th floor. We are learning from our customers only. Like, whenever customer comes to us, they enlighten us, they talk to us, they do a lot of survey from various projects. They come and tell about our project, why they have decided to buy in our property. So we are constantly implementing those things. We learn from them and we constantly implement those things in our upcoming projects in Uttangi and Kollur area. So this particular project that you're talking about is, could you throw some light on what exactly it is? How many towers are coming up and by what time will be the handover? Yeah, Ivana is, it's 6 towers. The first 2 towers are 15 floors and the remaining 4 towers are 36 floors. First 2 towers are consisting of 450 apartments and we handed over last month. People are living in those apartments and they're pretty happy. And the remaining 4 towers the construction is happening in full swing and we're going to hand over early next year the first 2 towers and early 2028 the remaining 2 towers. So within this 2 years period, I mean, before March 27, around 700 apartments, and before March 28, another 700 apartments in Ivana project, including all clubhouses and amenities and everything. So by March 28, Ivana is going to be complete, and it's going to be 1,850 families for us in Ivana. And we are working on Hainan project also, that is 9 towers, and each tower is 9 apartments and 30 floors. We started 5 towers now, and we're going to hand over these 5 towers by 2027, end of 2027. So this would be something like a premium project? Say again, please. No, the second project that you were talking about, is that something like a luxury project or? See, we provide I would say everything is a luxury, every project is luxury, but it is affordable. I would again say it is affordable. Okay. Your luxury segment is also affordable? It's Affordable, almost, yeah. Okay. Just one last question. There has been oversupply of apartments in Hyderabad. Not many takers are there in many projects. Yeah. How do you think is the real estate actually behaving in Hyderabad, according to your perspective? See, we have been talking to professionals. Like all my projects are surveyed by JLL. My PMC, project management consultant, is JLL. We take inputs from them and we take constant survey reports from them. Right now, they are telling, there is a constant migration of people from other parts of the India to Hyderabad. Still, that positive migration is there even today also. And they are telling us always, a lot of people are migrating from inside the city, which is from standalone buildings from other parts of the world to the gated communities. So that is also happening even now. So that is the reason I'm telling. I mean, our sales are good, so we differ from some of the thoughts with some of the survey agencies that market is slowed down, and the supply is oversupply. Villas as well? Are you planning some villas? Yeah. We started one villa project in north side of Hyderabad in Medchal, and it's a differently designed villa project. Yeah. Sir, you have mentioned that you got occupancy certificate an early year, right? So how did that happen? And usually occupancy certificate తీసుకున్న తర్వాత ఎప్పుడు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు? See, to be honest, the building is ready long back. We applied for occupancy. Just because we don't have proper approach road to the project, we were waiting for it, and once we got the approach road done, we got the occupancy certificate from local authorities. And the building is handed over. I think, we got the occupancy on 31st of last month, and around 20 families already moved into the building. People are living in building already, and remaining people are working on their interiors. సార్ హైదరాబాద్లో రికార్డు స్థాయిలో భూముల ధరలు వెళ్తున్నాయి. రాయదుర్గంలో 177 crore per acre, కోకాపేటలో 151 crore per acre. ఇంత హై రేంజ్లో భూముల ధరలు పెరిగితే రియల్ కన్స్ట్రక్షన్ దానిపైన ఎటువంటి ప్రభావం ఉంటుంది? మెయిన్గా అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ పైన ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు? See, if you are talking about 177 crores, 150 crores. See, before that, we bought with 100 crores. The guy sitting next to you,
he bought with 100 crores, along with Rajapushpa. See, the land component in Hyderabad, like, we have a pretty beautiful, what you call, GO of constructing 400,000 square feet per acre, 500,000 square feet per acre. I differ with that, to be honest. I mean, I don't build that much density. Wherever we build, we don't cross more than 300,000 or 320,000 square feet per acre. Even the 300, 320 also, I feel very high. But because we have to be with other builders, we at least, build that much so that we are also in affordable range with them. See, land component is like, if you are buying with 177 crores and if you are building 6 lakh, 7 lakh square feet area, the land component is nothing like, it comes something like, 1,500 or 1,200 per square feet. 177 crores is, it is bought in Raidurgam, and where the sale price is 15,000 to 20,000 rupees per square feet. If you are selling at 15,000, 20,000, and if the land price is 1,500 per square feet, 22,000 per square feet, which is nothing practically. That is the reason, the prices are going up. If the government is not allowing to build that much area, nobody is going to buy at 177 crore or 100 crores or 150 crores. Just because we have the GO, just because we are building that much, they're daring to buy at that prices. That's all. కన్స్ట్రక్షన్ అంతా మొత్తం వెస్ట్ సైడే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు కొత్తగా ఫ్యూచర్ సిటీ కన్స్ట్రక్షన్ కాబోతుంది, అది ఎఫెక్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది రియల్ ఎస్టేట్ పై? I mean, I'm in Hyderabad from 1987. I mean, I first came to Hyderabad in 1987. Since then, I've been very closely associated with Hyderabad, though I went to Bombay for 10 years and Dubai for 15 years. Then again, I'm back in Hyderabad. Hyderabad is having a constant history of growing towards west side. So this is what I personally feel like, when I first came to Hyderabad, Vanasthalipuram used to be 3,000 rupees per square yard. And Jubilee Hills was 700 rupees per square yard those days. Now Jubilee Hills more than 3 lakhs, 4 lakhs per square yard, and Vanasthalipuram is 30,000, 40,000 per square yard. So I think I personally feel because of water, that is the reason Hyderabad is growing towards west side. It has problems in other sides, like one side is fully with the fluoride water, another side is because of soil, and another side is because of a lot of demographical things, a lot of other things, communal things and all. Maybe because of those reasons, west side is growing very fast. Main thing I attribute that to water and security. Yeah. We are selling at 7,000 per square feet. We started with 5,500 and we reached 7,000 right now. So last 4 years, last 3.5 years, we moved from that to this. సార్, మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్స్కి విలేజెస్లో ఉన్న వాళ్ళకి సో హై రేంజ్ విల్లాస్ కానీ చూస్ చేసుకునే ముందు టీవీ యాడ్స్ అండ్ పేపర్ యాడ్స్లో బిగ్గెస్ట్ యాడ్స్ అవన్నీ చూసి చూస్ చేసుకుంటారు. సో అట్లాంటి వాటిలో చాలామంది రియల్ ఎస్టేట్ సమస్యలు బోర్డులు తిప్పేస్తున్నవి ఉన్నాయి. సో వాటి గురించి మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్కి మీ ద్వారా ఏం చెప్తలుచుకుంటున్నాం? I suggest all the people, not only middle class, all classes, whatever I mean, to buy, whatever the project which is approved, basically. Kollurlo దగ్గర 5,000 crores worth of pre-sale జరిగింది. I know I have been associated with a couple of projects. Police కొంతమంది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేయమని చెప్పని. Lot of my customers, are requesting us to take over those projects and execute. They went and requested police to bring Anvita on board on those projects. చూస్తున్నాం మేము కూడా. అంటే I mean, we're also victims of some of those people. We're also victims of some of those false, promises. జరుగుతున్నాయి మార్కెట్లో, అందరూ చూస్తున్నారు. మిడిల్ క్లాస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మేము 7,000 అమ్ముతున్నాం, ఎవరన్నా 3,000 అంటే కొనుక్కుంటారు వెళ్ళి. చాలామంది ల్యాండ్స్ అద్దెకి తీసుకుంటున్నారు, గోశాల పెడతామని లీజుకి తీసుకుంటున్నారు, ₹1,00,00,000 అడ్వాన్స్ ఇచ్చి ల్యాండ్ అగ్రిమెంట్స్ చేస్తున్నారు, దాన్ని డిజైన్ చేసి ప్రీసేల్ చేస్తున్నారు. లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ సిటీ అండ్ సఫరింగ్. అవన్నీ ఆపాలి, మీరు వర్క్ చేయాలి దాని మీద. మీడియా హ్యాస్ టు వర్క్ ఆన్ దట్. I request, I appreciate if you guys are working on those things. Just one last Yes, ma'am. question. Yeah, ma'am. There have been a lot of fraudulent practices by very good developers in the city itself. I didn't get it. Fraudulent practices by developers and builders in the city itself. Good brands. So that is, kind of pushing people away now from investing as an investor. చెయ్యదండి. You are telling, good brands. No good brand is doing those things. We are No, there are contractors. 1 or 2 names which have
They may not have done it deliberately, but there have been some I'll explain. problems. Yeah. See, I'm a property developer. I'm not interested to do any pre-sale. I'm not interested to do any sales without local authority approvals. But what is happening is like, my landlords comes, it's a giant development project. A lot of people, a lot of landlord comes to us saying, we cannot wait till such time you build and hand over these things. That builder is selling, this landlord is selling at that price, that landlord is selling at that price. If you don't cooperate and if you don't allow us to do these things, then we will be left over. And they insist us to help them out. We don't do that. Then again, they'll request us for quite some time, and when we refuse, then they go and start selling on their own. A lot of marketing companies are in town, and they are they are going and requesting to give areas to them, and they are going to market and they are selling them. We are also constant victims of those things. Like my landlords on one project, they sold a lot of area, so because of that, we are suffering. So this practice is going on from quite some time in this place. So as a developer, we have to accept. No good brand, no serious property developer will think of doing it, honestly. హాయ్ సార్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే అన్విత గ్రూప్కి బాలకృష్ణ గారిని బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటారు? బాలకృష్ణ గారు అంటే ఒక రకమైన నమ్మకం. బాలకృష్ణ గారు 5 years లెగసీ ఉంది. ఆయన 5 decades లెగసీ ఉంది, నాట్ 5 years. ఈ 5 decadesలో ఒక రకమైన నమ్మకాన్ని కలిగించారు ప్రేక్షకుల్లో కానీ ఫ్యామిలీల్లో కానీ. అలాగే మాకు బాలకృష్ణ గారితో అనుబంధం ఉంది. వీ ఆల్సో బిలాంగ్ ఫ్రమ్ సేమ్ ప్లేస్. మాది కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ దగ్గర ఒక ఊరు, అండ్ బాలకృష్ణ గారి గ్రామానికి దగ్గరలో మా ఊరు కూడా. మేము దుబాయ్లో ఉన్నప్పటి నుంచి ఆయనతో అనుబంధం ఉంది. ఆయన్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటాము, ఆయన దగ్గర చాలా నేర్చుకుంటాము, ఆయన మాటల్లోంచి ఆయన చేసే పనుల్లోంచి. ఆయన బసవతారకం హాస్పిటల్ పెట్టి చారిటీ యాక్టివిటీస్ చాలా చేస్తూ ఉంటారు. వీఆర్ ఆల్సో ఫాలోయింగ్ హిస్ ఫుట్ ప్రింట్స్ ఇన్ డూయింగ్ దోస్ థింగ్స్ ఆల్సో. సో అవి చేస్తూ మేము ఈ పర్టికులర్ బిజినెస్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఎమోషన్, ఆయన ఈజ్ అ పర్సన్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్. ఆ ఎమోషన్ మేము క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయగలమని చెప్పని నమ్మి మేము బాలకృష్ణ గారిని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆయన గ్రేస్ఫుల్గా ఒప్పుకోవడం జరిగింది. అంత రెస్పెక్ట్ మాకు ఇచ్చినందుకు మేము చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయినాము. ఆయన నమ్మకాన్ని 100% వమ్ము చేయకుండా మేము మా బిల్డింగ్స్ అన్ని డెలివర్ చేస్తామని చెప్పి కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాము. ఓకే, రీసెంట్గా చూసుకున్నట్లయితే మనకు రియల్ ఎస్టేట్ చాలా వరకు పడిపోయింది. సో ఈజీగా జనాలు కూడా నమ్మడం మానేశారు సో రియల్ ఎస్టేట్ని. సో దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏమన్నా ఉందంటే ఏం చెప్తారు? నేను అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రియల్ ఎస్టేట్ పడిపోయింది, జనాలు నమ్మటం మానేశారని చెప్పానంటే నేనే నమ్మను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మార్కెట్లో చాలామంది ఫాల్స్ ప్రామిసెస్తో వస్తున్నారు, వారిని జనాలు నమ్మట్లేదని చెప్పానంటే ఎస్, ఐ అగ్రీ విత్ యూ. అండ్ మార్కెట్ పడిపోలేదు. మేము వేర్ ఇన్ ద ఎఫోర్డబుల్ సెగ్మెంట్ ఇన్ ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్, అండ్ మా సేల్స్ బాగానే ఉన్నాయి. మా దగ్గర మా కస్టమర్స్ బాగానే హ్యాపీగా ఉన్నారు, మా దగ్గర బాగానే కొనుక్కుంటున్నారు. సో వీఆర్ ప్రెటీ హ్యాపీ, అండ్ వీ డోంట్ బిలీవ్ దట్ మార్కెట్ ఈస్ డౌన్. ఓకే, ఫెసిలిటీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయంటే కొత్తగా ఏం చెప్తారు సార్? ఫెసిలిటీస్ అని చెప్పానంటే ఐ వుడ్ సే మా దగ్గర లేనిది ఏమీ లేదని చెప్తాను. స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. ప్రతి ఏజ్ గ్రూపు ఎంజాయ్ చేయడానికి, రిలాక్స్ అవ్వడానికి సంబంధించిన ప్రతి ఫెసిలిటీ ఉంది మా దగ్గర. వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ కోచెస్ ఆల్సో. మా బిల్డింగ్లో ఉండే పిల్లలు వేరే చోటుకి వెళ్ళి గేమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మా దగ్గరే ఫుల్ టైం కోచెస్ ఉంటారు, అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. మా దగ్గరే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. ఇంట్లో ఉండి పని చేయాల్సిన పని లేదు, కిందకు వచ్చి మా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఫెసిలిటీలో ఉండి పని చేసుకోవచ్చు. పెద్ద వయసున్న వారు రిలాక్స్ అవ్వడానికి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, అక్కడే కూర్చోవచ్చు. మా ప్రతి ప్రాజెక్ట్లోనూ టెంపుల్స్ ఉంటాయి, టెంపుల్లో కూర్చొని రిలాక్స్ అవ్వచ్చు చాలామంది. అలాగే మా గార్డెన్స్, మా టెర్రసెస్ అన్ని గార్డెన్స్, ఆ గార్డెన్స్లో అందరూ కూడా రిలాక్స్ అవ్వచ్చు. సో ఒకటని కాదు, ఒక 4 లక్షల నుంచి 5 లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్ వర్త్ ఆఫ్ ఎమ్యూనిటీస్ ప్రతి ప్రాజెక్ట్లోనూ ఉంటాయి. వాటన్నిటిని అందరూ ఆస్వాదించవచ్చు. అది మా మెయిన్ యూనిక్ థీమ్ అబౌట్ హౌ వీఆర్ బిల్డింగ్ అన్విత. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.